Hello everyone and welcome back to my channel. In the latest episode we went visiting the archaeological park of the Neolithic village of Travo, which is in Val Tidone. Today we are going to another valley, Val Tidone, and after 1 hour of journey we arrive to the very ancient and picturesque Rocca a fortress located 600 meters above sea level, with a breathtaking view overlooking the valley. It's now finally the time to go visiting the Rocca d'Olgisio. So we have to go there and then up there. This one is the most ancient fortress in the province of Piacenza. It was the birthplace of two saints during the 6th century. Later it became a monastery, a noble dwelling and a refuge for partisans during the Second World War. It is now listed among national monuments and it is part of the castles of the Duchy of Parma and Piacenza Association. Siamo in compagnia del proprietario della Rocca d'Olgisio. Sì. Ci può raccontare brevemente la storia? Il castello ormai è un castello millenario, ha passato ormai molti secoli e quindi partiamo dal VI secolo, poi torre di avvistamento, poi col passare degli anni si può dire hanno cominciato a costruire, si sono allargate, hanno fatto tutte le difese. Questo castello è difeso da 5 cinte murarie, quindi è nato come castello di difesa, doveva difendere il feudo, il territorio sul quale era ubicato, diciamo. Poi la parte del leone, diciamo, la proprietà che è stata più longeva sono stati dal Verme, da Jacopo del Verme, dal 1378 diciamo fino al 1850, poi questa famiglia si è estinta. Sono poi l'ultima figlia Lucrezia ha sposato poi uno Zileri di Parma, gli Zileri del Verme, poi fino agli anni 60. Poi noi l'abbiamo comprata inizio anni 80 e siamo ancora qua a mantenerlo in piedi, diciamo, abbiamo fatto lavori di restauro, di mantenimento e abbiamo aperto al pubblico ormai sono più di quasi 25 anni, ecco, quindi. E una parte della Rocca è visitabile proprio come un museo? Sì, noi l'abbiamo adibita proprio il castello vero e proprio, poi ci sono c'è la chiesa, la sala d'armi, i giardini, una buona parte dei giardini, le cantine, ecco. Sono tutti, escludendo la parte abitativa, il resto è tutto visitabile. E poi voi avete anche la possibilità di ospitare proprio a dormire qui presso il vostro castello, Covid a parte, insomma. Sì, abbiamo 5 camere doppie, tutte col bagno, servizi e tutto, e siamo aperti sempre nei mesi di aprile-ottobre di solito. Purtroppo quest'anno non siamo riusciti a aprire a causa Covid, con le colazioni, insomma, c'è dei problemi, quindi al momento siamo chiusi, però ecco. Presto verremo a visitarvi. Bene. Grazie infinite. Grazie.
Let's go now deeper back in time. The fortress was built with sandstones and harmoniously combines medieval structures with Renaissance buildings. The surrounding area is characterized by the presence of grottos, once used by the prehistoric man as dwelling and tombs. According to some legends, the castle was founded in the 6th century by Giovanni Miles, father of Saints Liberata and Faustina. The earliest written evidence of its existence dates back to 1037, when some documents of the episcopal administration certify that Rocca d'Olgisio became property of the monks of San Savinus. In 1378, Gian Galeazzo Visconti granted the Knight Jacopo dal Verme the fiefdom. The Dal Verme house owned the fortress until the first half of the 19th century. In 1478, the fortress was seriously damaged by a violent fire. Count Pietro dal Verme miraculously escaped the flames, but died in 1485, empoisoned by Ludovico il Moro. He assigned Rocca d'Olgisio to his son-in-law, Galeazzo Sanseverino. At the beginning of the 15th century, France occupied the cities and the fortresses in the state of Milan. Only the Dal Verme house refused to recognize the royal sovereignty on their fortress. Thus, Rocca d'Olgisio was besieged. Although it could resist even to very long attacks, thanks to its good defensive system, it fell into enemy hands due to the treachery of some guard officers. The Dal Verme house kept the fortress until the extinction of the family itself in the 19th century, when Lucrezia Dal Verme married Giulio Zileri. Through the next transfers of property, the fortress was completely emptied of its furniture. During the Second World War, it was the headquarters of the 2nd Division of Partisans from the province of Piacenza. Thus, Rocca d'Olgisio was attacked twice by Germans. Giovanni Lazzetti, a partisan known as Ballonaio, was the protagonist of the two fights. He managed to push back the enemies the first time only. During the second attack, the Germans entered the castle, made the partisans escape, and destroyed parts of the fortress. Si sale e si scende qua. Ciao collega. Ciao. Che storia, si sale e si scende davvero. Up and down, up and down. Look at the view. Ah. Tu tu tu. Tu tu tu. This is seriously a virtual tour of the castle. Aren't you happy? Maybe you are enjoying your sofa, your comfortable seat, while I'm doing all these steps for you to climb here at the top of the castle.
Easy life, huh? Oh mamma, qua ci do una craniata. Mind the gap. Pay attention to your head. E qui per fare, non c'erano le strade, per passare da una vallata all'altra erano obbligati a passare qui. Qui pagavano il pedaggio, gli altri portavano le uova, una mezza gallina, non lo so. E quindi da una valle all'altra si passava all'interno del vostro castello. Ma pensa, che robe. Bellissimo. Sono i fichi d'India che siedono solo qui ai Val Tidone e basta, abbiamo solo noi. Ma sono mini, lo devo fotografare, manco si vedono, io sono pugliese. Chi siete? Cosa volete? Da dove venite? Un fiorino. Arrivederci. Arrivederci! While we say goodbye to Mr. Bengali, I remind to you to subscribe to the channel and hit the bell icon. Doing like this, you won't miss the next episode. The adventure continues. Ciao!